Dear student, you are the students of class 6 and 7. The previous classes I contacted with you many particular topics. All these topics are related the basic grammatical topics. The previous classes I shared with you what is grammar, what is English grammar, how many kinds of English grammar, what is letter, what is consonant, what is vowel, what is alphabet, the word, syllable, how many kinds of syllable, monosyllable, disyllable, trisyllable and polysyllable. And I also shared with you about sentence, the characteristic of sentence and the sentence parts, that means the subject and predicate. Okay dear student, in this class I'd like to share with you another basic grammatical topics. This is also sentence, and in this class I briefly share with you the classification of sentence. Okay, dear student, the classification of sentence. Dear student, do you know how many kinds of sentences? Okay, I'd like to help you. Dear student, in generally we can see that according to their meaning there are 5 kinds of sentences, and according to the structure there are 3 kinds of sentences. Okay, according to their meaning there are 5 kinds of sentences such as assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory. And according to the structure, that means the structural base, there are 3 kinds of sentence. One is simple, another complex and another sentence is compound. Dear student, in this class I would like to share with you the classification of sentence according to their meaning. Okay, dear student, follow the board, whiteboard. The first sentence one, I read in class 6. Second one, Sabina is not my classmate. Number 3, what is your name? What class do you read in? Number 5, please give me a glass of water. Always speak the truth. Number 7, long live our president. Number 8, may you be happy in life. Number 9, how beautiful the scenery is. 10, alas, his father is no more. Okay dear student, do you follow? All these sentences are not express the same meaning. All these sentences not express the same meanings. All these sentences are express a different meaning. Okay, such as I read in class 6. আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। This express a statement, that means এই সেন্টেন্সটিতে একটা বর্ণনা দিয়েছে। ওকে, এই সেন্টেন্সটি দিয়ে একটি বর্ণনা বুঝিয়েছে। and another sentence, Sabina is not my classmate. সাবিনা আমার ক্লাসমেট নয়, অথবা সে আমার শ্রেণীতে পড়ে। এই সেন্টেন্সটি দিয়ে একটা স্টেটমেন্ট বুঝিয়েছে, বর্ণনা বুঝিয়েছে। So I'd like to give you a definition. Okay, all these 2 sentences are assertive sentences. Do you guess what is assertive sentence? Can you give any definition? Okay, I'd like to help you. A student, the sentence which express any kinds of statement, this is called the assertive sentence. For your better clarification, I would like to say in Bangla, অর্থাৎ যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো বর্ণনা বা
কি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলে। These two sentences are assertive sentence. Okay, then student, follow these two sentences. One is what's your name, another what class do you in. These two sentences are express the another meaning. First sentence এ বলা হয়েছে তোমার নাম কি, and second sentence what class do you in, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো। Okay, these sentences are called the interrogative sentence. Okay, dear student, do you guess or can you give any definition of an interrogative sentence? Okay, I would like to help you. The sentence which asks, an interrogative sentence is a sentence that asks any kinds of question. Okay, an interrogative sentence is a sentence that asks any kinds of question. For your better understanding, I would like to say in Bangla. Okay, dear student, যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হয় বা প্রশ্ন করা হয়, কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা বা প্রশ্ন করা বোঝায়, ওই সেন্টেন্সগুলোকে বলা হয় ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। ওকে, ডিয়ার স্টুডেন্ট, প্রথম সেন্টেন্সে বলা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইওর নেম, তোমার নাম কি, এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সে বলা হচ্ছে হোয়াট ক্লাস ডু ইউ রিড, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো। একটি দিয়ে তোমার নাম জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবং আরেকটি প্রশ্ন দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তুমি কোন ক্লাসে পড়ো। সো these two sentences are interrogative sentence. Okay, dear student, then another two sentences. Please give me a glass of water. Always speak the truth. These two sentences express another meaning. Okay, dear student, follow these two sentences. These একটি সেন্টেন্স দ্বারা বলা হয়েছে প্লিজ গিভ মি গ্লাস অফ ওয়াটার, দয়া করে আমাকে এক গ্লাস পানি দাও। অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ, সদা সত্য কথা বলি। ওকে, এই সেন্টেন্সটিকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলবো। ক্যান ইউ গিভ মি এনি ডেফিনেশন অফ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স? ওকে, আই উড লাইক টু হেল্প ইউ। দ্য সেন্টেন্স দ্যাট এক্সপ্রেস an order, advice, request, proposal, or make a command or a suggestion. This is called the imperative sentence. Okay, dear student, the sentence that express an order, advice, request, command, or any suggestion or proposal. This is called the imperative sentence. For your better understanding, I'd like to say in Bangla. Okay, imperative sentence হলো সেই সেন্টেন্স যেই সেন্টেন্সগুলো দ্বারা অথবা যেই সেন্টেন্সের মাধ্যমে কোনো আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রস্তাব ইত্যাদি বোঝানো হয়, ওই সেন্টেন্সগুলোকে বলা হয় imperative sentence. Okay, then student, these two sentences please give me a glass of water. Always speak the truth. These two sentences are imperative sentence. Okay. Then student, follow this two sentences. Long live our president. May you be happy in life. Okay, dear student, these two sentences express the another meaning. Do you guess? Or do you give any definition of these two sentences? These two sentences called the objective sentence. Okay, dear student, I'd like to give you a definition of an objective sentence. A sentence that expresses a wish, prayer, blessing, curse, etc. is called an objective sentence. A sentence that expresses a wish, prayer, blessing, curse, etc. is called an objective sentence. Okay, for your better clarification, I would like to say in Bangla. Okay, যে সেন্টেন্স দিয়ে বক্তার মনের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা, আশীর্বাদ, বক্তার মনের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা,
প্রার্থনা, আশীর্বাদ ইত্যাদি বোঝায় তাকে বলা হয় অবজেক্টিভ সেন্টেন্স। This sentence expresses long live our president. আমাদের রাজা দীর্ঘজীবী হোক, may you be happy in life, তুমি জীবনে সুখী হও। এই দুটি সেন্টেন্স দ্বারা বোঝানো হয়েছে ইজ আর তার ইচ্ছা বোঝানো হয়েছে may you be happy in life, তুমি জীবনে সুখী হও বলা হয়েছে। এই দুটি সেন্টেন্স হলো অবজেক্টিভ সেন্টেন্স। ওকে, দেন the rest of all sentence follow the white word. The white word follow the student. How beautiful the scenery is. Alas, his father is no more. These two sentences express another meaning. Okay, dear student. The first one is how beautiful the scenery is. Okay. Then, alas, his mother is no more. Okay, dear student. Do you guess what is this sentence? Okay, dear student. This sentence is exclamatory sentence. Okay, this sentence is exclamatory sentence. Do you give any definition of exclamatory sentence? Okay, I'd like to help you. A sentence that expresses an emotion or sudden feeling. A sentence that expresses an emotion or sudden feeling. This is called the exclamatory sentence. Okay, dear student. For your better understanding, I'd like to say in Bangla. তার যে সেন্টেন্স দ্বারা মনের আকস্মিক ভাব বা আবেগ প্রকাশ পায় তাকে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বলে, অথবা যে সেন্টেন্স দ্বারা মনের আকস্মিক ভাব, আবেগ, দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, হাসি, কান্না ইত্যাদি বোঝায় তাকে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বলে। ওকে, ডিয়ার স্টুডেন্ট, দিস টু সেন্টেন্স প্রথমটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে হাউ বিউটিফুল দ্য সিনারি ইজ, দৃশ্যটা কতই না সুন্দর, এটা আমার মনে একটা আনন্দ এবং আবেগ এটাকে প্রকাশ পেয়েছে। সো দিস সেন্টেন্স আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। এন্ড সেকেন্ড ওয়ান, alas, his father is no more. হায়, তার বাবা আর বেঁচে নেই, এটা দিয়া মনের একটা দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে। সো দিস ইজ exclamatory sentence. Okay, dear student, though you are the student of class 6 and 7, I hope you have already understood the 5 kinds of sentences according to their meaning. That means the assertive, what is assertive sentence, what is interrogative sentence, imperative sentence, optative and exclamatory sentence. I hope you have already understood. Though you are the students of class 6 and 7, this is very neat to you. Dear student, hope you are understood very carefully what I propose there. If you have any query, if you fail to understand, or if you have any drawback, please ask me any question about the 5 kinds of sentences. Okay? If you have any query, if you fail to understand, if you have any drawback about the 5 kinds of sentences, that means assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory, you ask me any question. Okay? Dear student, now I'd like to give you a simple and easy task. Okay?
May Allah bless you. So, birds fly in the sky. Okay, birds fly in the sky. Then do not run in the sun. Okay, do not run in the sun. Then what is your address? Okay, what is your address? Then how beautiful the flower is. Okay, when you access this book and you just read and identify what these sentences are. Is it assertive or interrogative or exclamatory, and what kind of sentence? Okay, a student, you write just the sentence are which kind of sentence is this? Is it assertive or interrogative? What sentence is assertive? What is interrogative? What is imperative? And so on. Okay, dear student.